You know very well, Guru is the light. If you want to understand the Guru, it is not possible for you unless and until you are more enlightened than him. Enlightenment is a relative. We can't understand the God because he is a supreme enlightenment he has. Whatsoever enlightenment we cultivate, it will be very bigger. So that is the reason all existence by the God we cannot perceive. Same thing is with disciple. It is not possible for the disciple to perceive the innermost core of the Guru unless and until he comes to that level. That's the reason it is said you can't understand me. Because if you come to that level, then there is no question of understanding. You become the same. All of us perceive based on our evolution, based on our upliftment. In Gita, Lord Krishna says something, and people have derived 150 meanings of each of his slokas. Lord Krishna meant only for one meaning. Question is, our own understanding is very, very variable. With so much variation of understanding, it is not possible to perceive and conceive what is there in the innermost core of the Lord. Same thing is reflected presently in the master and disciple. It may not be that highest extent, but somewhat it's like this only. So firstly, we must try to uplift ourselves to such a high level so that we can perceive what is the innermost core of the Guru is. So with that, I must proceed with today's topic, that is impact and influence of traditions, paramparas, on development of human life. All of us, to some extent, we follow the tradition, we follow the parampara, without knowing what was the essence of that tradition and parampara. With time, it has become, I must say, lost or may have become very timid, but we are still following it. We don't live as per the past life. Our living has been modified, our food habit is modified, our education system is quite modified. Don't go much far away. Even if you see in your own lifespan of 70 or 60 years, so much changes have occurred. But if you go centuries before, there is a drastic change that is occurred today. But we follow the same tradition, same parampara. How far is justified? This requires a great deal of understanding, contemplation, and visualization. If you have a depth of understanding why such things were followed at that time, and now with time the things have changed, is it justified to repeat the same things again and again? We see most of the people are repeating by the name of parampara only one aspect, but other aspects of the parampara they just ignore it. So they are rather in mess. Complete life, there is no change in their evolution, their thinking. And then they say, we have not got anything by following certain traditions, by following certain rituals. So this requires great deal of thinking, visualization, understanding, and it requires modifications so that we must get evolved. Everything must be examined, what must be practiced, seeing its results on the self, whether my thinking is getting modified, whether I am coming more and more nearer to the self, nearer to the God, my habits are getting polished or not. If there is improvement, then it should be pursued. But if there is no improvement, then we must find the ways and means to discard it and find an alternative, because it's changed.
We are no more going on the horses. We are going on the cars. We are going on the planes. And if we follow the same tradition and parampara, it can be justified. It must change suiting to the system, but the core of the reality has to be maintained. I will try to explain certain examples so that it must be clear to you. If you happen to travel to North India, you go to Haridwar, Rishikesh and many other places, up the hills. Sometimes you have to cross the rivers by train. You must have seen, as earlier people was throwing monies, coins in the river water. The same tradition people are following now. They encourage their children to donate coins to the river Ganges because it has been our tradition. Ganges gives us the purest water that has the longest life. We must show our gratitude towards that river, towards the Ganges. So we just put some coins or throws the coins from the train. But you must think a little bit. A few centuries back, coins were of copper or brass. They have the property to clean the water the moment is put in the water. So our forefathers have started this tradition. We must put the coins in the water, even if some people take it out, but still some effect of the metal will be there so that the impurities of the Ganges is purified. They are still following the same tradition. Being in the south, most of the people have not seen it, but those who have gone to north or those who lived in the north, they know this is very common culture. We must try to visualize and analyze that nowadays coins are of aluminium or some other alloys. There no more copper, there no more brass. When you put these coins in the water, they make the water poisonous. They make the water more dirtier. Some people follow this as a tradition, and those who very well understand it, and such people are very few, don't follow such tradition. So what I mean to say is, even if you are following some tradition, you must see that in present if we follow, it serves the same purpose or not. Blindly we should not follow. We are creating the problem for ourselves. Or rather, if you don't understand it, don't follow it. These are all outwards traditions, paramparas or gimmicks, whatsoever you call it. If you are convinced it's okay, then you must follow it. Otherwise, you must abandon. Let's come to the second point. We use agarbatti at home, in the temples, or in the places of pilgrimages. The parampara of agarbattis was started long back when they were made of the pure materials, flower juices, flower scents, and smell was so pleasing when you are doing puja at home. The agarbatti itself gives such a odor in the room itself that you are get merged in the God. But now if you see all agarbattis, let me put it, most of the agarbattis rather, they are all chemicals. And if we are burning the chemicals, we are polluting our health. We are polluting surroundings of our temples. We are inviting the diseases for our lungs. So this would justify to use such stuff for our puja, for our upliftment. It is rather creating more issues, more mental issues, and unlimited problems which we are not able to conceive. So we must think before using such stuff for our places of worship. Because we sit there for quite long. In place of breathing in pure oxygen, we are breathing in the chemicals. In place, it gives us
the emergence in the God, it takes our health away, spoils our health. So we must be very careful. There are so many other points are there. For example, in earlier time, we used to have pure ghee, which is made in our own houses. We enlightened the lamp with that pure ghee. How fascinating smell it was giving. It was wonderful. But now we are burning the chemicals. We are burning the oil which have more chemicals. And the ghee is nothing but the fats of the animals. How we can get the same awareness or concentrations when we sit in meditation in our house temples where we are using such stuff. It is our ignorance. Because of our tradition, our paramparas we are using without understanding. It has a purpose at that time, centuries before. But now its purpose is lost because we are not getting or such stuff or we are not making at home. Still we are using it as a parampara. It's required a great thinking here, and if it is found is not healthy, it's better to abandon it or use an alternative which is a healthy one. In most of the places, you will find people are doing havan. If you recollect about half a century back, when havan is conducted at home, it makes the atmosphere very pleasant. There is no sort of a dark fumes coming out from the fire. Wood was pure. Our grains were pure to some extent. No, our wood is not pure. You burn the house will be full of dirty air all around. The rains we are putting for the havan, it has most of the chemical content. Havan was performed to clean the atmosphere. Now we are putting chemicals in there. In the name of ghee, we are putting the animal fat. So there doesn't remain any sanctity, purpose of the havan conduct. But still we are doing it, although it has lost its purpose. Its purpose was please the demigods, was given us the food and everything, cleans the atmospheric air. In place of fulfilling these justifications, we are rather deteriorating everything. So it's required to give a great thought on these processes and how best it should be continued or disregarded at some point. I am just trying to highlight all those things. The season is yours. I cannot come on your way. If you feel appropriate, please go ahead. If you feel it is not appropriate in our time, then some alternate means have to be found. So parampara or tradition must not be followed blindly. We are not pleasing the God. We are displeasing him by offering him such things which are not healthy. You must consider first of all this point. Sometimes unknowingly we are doing a lot of things. I remember a small story. In a village, a nice family was staying. They have two small sons. The father, after having the meals, he used to goes to one corner of the house, does something in his mouth and comes back. Children were seeing this thing decades when they were younger and when they grow now old, then also they were seeing it. But they were never knowing what father is doing there. Father was going on the corner. He had some small stick. He was cleaning his teeth. If something is stuck in the teeth, he was removing it. Children thought he is doing some puja. Sooner or later, father expired. Children saw it. They thought probably this is the parampara of our house, to go to that corner, pray it and come back. So after the expiry of father, these young children go to that place and come back.
without doing anything because they were not knowing. They could not locate the small toothstick. But anyway, children grow old, they earn a lot of money, then they think that my father was going at this place, he was doing some puja and he was using some stick. Now we are having a lot of money. Why not to make a big stick out of it? They made a big stick. Like that, the generation after generation, as the money came, in place of toothpick, a big golden like toothpick like thing was made, and people started going that corner as if they are worshiping. Daughter-in-laws, daughters, children, so everybody is doing it. So they were not knowing, they followed that as if this is a tradition of the family. So we follow our parampara like this without knowing what was the purpose behind it. We must know the purpose. One fine morning, a great saint came to their house, and they saw the all children are after the food, they are assembling at one place with folded hands and coming back. He was very surprised. What is this? There is a big stick like golden stick. Going to the golden stick with the folded hands and coming back. He could not understand. He asked, he said, this is our family tradition. Anyway, Saint went back to the times of his father because he was an old guy, and he found his father was cleaning the teeth by the toothstick and not the worshipping after the food. Same thing in our paramparas, what we are following today. In most of the cases it has no relevance, but still we are following it without knowing anything and what is the purpose of all those things. If you go a little further, we use charnamat after the puja. We give the devotees who assemble and we give the charnam. Charnamat means where we have tea, honey, some sugar and other 2-3 things. At that time, everything was pure. Now even you don't get the pure water. You don't get the pure tea, not pure honey. But still we are making it as a parampara and giving. Nothing wrong in making such thing and giving after the puja. But you see, what we are doing it for the sake of prasadam. We are not distributing the healthy stuff. We are not offering the healthy stuff to the God and not offering to the devotees the proper healthy stuff. It's a big question mark. It has to be given a great thought. Earlier, we were making prasad at home with the pure stuff. We are buying from the outside market. Who has made that prasad? What type of oil has been used? Whether the fats have been used, animal fats or the ghee or what, we don't know. We offer to the God. If we make at home in a pure manner, it has a purpose. Otherwise, spending money and trying to please the God, there is no authenticity of any kind. So, this point we must consider in a great detail. Another very significant point is we chant the mantra. There is nothing wrong in chanting the mantra, but how we chanting is properly. In olden times, the mantra was not given in writing. Master used to pronounce correctly and he teaches the disciple how to pronounce it correctly. Because some of the Sanskrit mantras you cannot write it because so many sounds are there. Those sounds cannot be projected in writing. Unless it is taught to the disciple, the mantras will not be chanted properly after reading it. Now we are reading the mantras and chanting. The influence of the mantras gets deteriorated because we are not able to chant properly because we do not know what our books write and how we chant it, that there is a big difference in both of that. The mantra, if is chanted wrongly, it may not have a positive effect. It may either have no effect or may have a somewhat negative effect also. So we have to pay much attention for it.
how to pay attention, how to do it. One has to learn some mantras from the real Sadguru who has complete command on the language and how he pronounces it. Then it's a purpose. Otherwise, just repeating the mantra may not have that influence. So this must be considered much greater way. Same way we repeat the shlokas of the Gita. As I told earlier, each shloka of the Gita people has found 150 meanings depending upon how they conceive it. But Lord Krishna may have only one meaning. And we have lost the past authenticity. And now we are trying to implement what each individual is thinking and doing. So question is, under these conditions, what has to be done? What should be our approach? I will talk in the next part. So please try to understand the tradition and paramparas, many issues which I brought it up. It is up to you how you follow it, how you do it, whether you disregard it or not, it's all up to you. Because following the rituals every day for 1 or 2 hours, we must think where it takes to us. Are we getting enlightened or not? Or we are more polluting our houses? These are all the things. I have just thrown a light. Rest you have to think yourself how best it should be used. So next part I will talk what is the best way. But following or not, I leave on your analysis, your contemplations, and your way of approach and your own way. మనం ఇప్పుడు సంవత్సరాలుగా లేదా శబ్దాలుగా గురువు పరంపర చాలా పూజ వీటన్నిటిని పాలిస్తూ వచ్చాం, కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చాం. మరి అవి ఇంతవరకు కరెక్ట్? అవన్నీ చేయవలసిన అవసరం ఉందా? లేకపోతే ఏ విధంగా అయితే మన ఎన్విరాన్మెంట్, మన యొక్క పరిస్థితులు మార్పు చెందినప్పుడు మనం కూడా మార్పు చెందవలసిన అవసరం ఉందా? దీని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. మనందరికీ థింకింగ్, విజువలైజేషన్ అండ్ మోడిఫికేషన్, దీని గురించి బాగా మనం ఆలోచించాలి. తర్వాత విజువలైజ్ చేయాలి. దాన్ని బట్టి మనది మనం మోడిఫికేషన్ కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే వీటన్నిటి యొక్క ఉద్దేశం ఆత్మజ్ఞానం లేదా బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం. ఒకవేళ మనకి ఆత్మజ్ఞానం గాని లేదా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలగడం లేదు అని అనిపిస్తే వీటన్నిటినీ కూడా మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. సమయం మారిపోయిన కొద్దీ మనం కూడా తప్పకుండా మారిపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉదాహరణకు ఇంతకు ముందు ఎడ్ల బండిలో వెళ్లేవాడు, వేరే ఊరికి వెళ్ళాలంటే, లేకపోతే సైకిల్ మీద వెళ్లేవాడు. అదే ఇప్పుడైతే ట్రైన్, ఫ్లైట్, వాహనాలు చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చేసినాయి. కాబట్టి ఎలా మార్పు చెందుతూ ఉందో అలా మనం సైకిల్ మరియు ఎడ్ల బండిని ఆల్మోస్ట్ డిస్కార్డ్ చేశాం. వీటన్నిటినీ మీరు ఫాలో కావద్దని చెప్పడం లేదు, కానీ ఫాలో అవుతూనే దాంట్లో కోర్ ఆఫ్ రియాలిటీ, ఇంతకు ముందు ఎందుకు చేసేవారు, దాని యొక్క ఫలితం ఎలా ఉండింది అనేది సరిగ్గా తెలుసుకుంటే మరి ఇది చేయాలనా చేయొద్దా అనేది మనది మనమే డిసైడ్ చేయొచ్చు. దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు గురువు గారు ఇస్తున్నారు. ఉదాహరణకు మన భారతదేశంలో నది పైన వేసిన బ్రిడ్జ్ పైన మనం వెళ్తూ ఉంటాం. కార్లో గానీ, బస్సులో గానీ, ట్రైన్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మనం అందరం కాయిన్స్, నాణ్యాలు అంటాం కదా, వాటిని గంగా నదిలో లేకపోతే పవిత్రమైన నదిలో విసురుతూ ఉంటాం. ఇంతకు ముందు కూడా విసిరేవాళ్ళు, ఇప్పుడు కూడా మనం విసురుతూ ఉంటాం. కరెక్టేనా అనే ప్రశ్న అడుగుతున్నా, చెప్పండి చూద్దాం. ఇంతకు ముందు ఇత్తడి లేదా రాగి నాణ్యాలు వచ్చేవి. ఇత్తడి లేదా రాగి నాణ్యాలను విసిరినప్పుడు గంగా నది పరిశుభ్రమై కాలుష్యం మొత్తం వదిలించుకునేది. అందు గురించి ఇంతకు ముందు వాళ్ళు విసిరేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం అయిన కాయిన్స్ వల్ల అది ఇంకా పొల్యూషన్ పెంచుతుంది తప్పితే డీ పొల్యూషన్ చేయదు. కాబట్టి దీని గురించి ఆలోచించండి. చేయవలసిన అవసరం అసలు ఉందా? ఎప్పుడైతే రాగి లేదా ఇత్తడి నాణాలు విసిరినప్పుడు అప్పటికప్పుడే జలం శుభ్రీకరణ జరిగేది. దానివల్ల ఉపయోగం ఉండింది. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుత చూసడం వల్ల ఎటువంటి లాభం లేదు, ఇంకా మనం పొల్యూషన్ పెంచుతాం. అదేవిధంగా అగరబత్తులు తీసుకుంటే ఇంతకు ముందు శుద్ధమైన నెయ్యిలో మంచి పరిమళ ద్రవ్యాలని ఉపయోగించి అగరబత్తి తయారు చేసేవాడు. అగరబత్తి పెట్టుకుంటే
మనిషి దేహాత్మ భావాన్ని కోల్పోయి అంతర్ముఖమయ్యేవాడు. కానీ ఇప్పుడు తయారయ్యే అగరబత్తులు మొత్తం ఆర్టిఫిషియాలిటీ, మెటల్స్ వాటన్నిటిని ఉపయోగించి సెంట్స్ ని కెమికల్ లాగా తయారు చేశారు. మరి ఆ కెమికల్ ని మీరు ముట్టించి మీ జబ్బుల్ని పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ యొక్క లంగ్స్ పాడు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ బుద్ధిని పాడు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇది ప్రశ్న. కాబట్టి మంచి అగరబత్తులు దొరికినప్పటికీ కూడా ఎక్కడో ఒకటి అది కూడా బ్రాండ్ పేరు పెడతారు, కానీ లోపల మాత్రం మళ్ళీ అదే విధంగా చీప్ గా తయారు చేసి అమ్ముతున్నారు. దాన్ని గమనించండి అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి భోజనంలో ఉపయోగించే మంచి నెయ్యి. ఇంతకుముందు ఇంట్లోనే పాలు పెరుగు చేసి, పెరుగు నుంచి మజ్జిగ చేసి, మజ్జిగ ద్వారా నెయ్యి తీసేవారు. అది చాలా రుచికరంగాను చాలా టేస్టీ డెలిషియస్ గా ఉండేది, మంచి స్మెల్ వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఎటువంటి కెమికల్స్ ఉపయోగించి, ఎస్పెషల్లీ డాల్డా అని కానీ లేకపోతే ఎనిమల్ ఫ్యాట్ ఉపయోగించి మన ఘీ తయారు చేస్తున్నారు. మనందరికి తెలుసు, మంచి నెయ్యి కొనాలంటే ఇప్పుడు 3,000 నుంచి 4,000 రూపాయలకు దొరుకుతుంది శుద్ధమైన నెయ్యి. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క అశుద్ధమైన ఘీని ఉపయోగించి, నెయ్యిని ఉపయోగించి మన కిడ్నీలు, మన హార్ట్, బ్రెయిన్, మన యొక్క రక్త ప్రసరణ నాళాలను మరింత కలుషితం చేసుకుంటున్నామా? ఆలోచించండి, బాగా దీన్ని అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హవనం. ఈ రోజు రేపు చాలా హవనాలు, యజ్ఞాలు చాలా పెరిగిపోయినాయి. కానీ దాంట్లో వేసే సమిధ అంటాం కదా, ఇది పవిత్రమైన సమిధాన లేకపోతే జస్ట్ కట్టెలు కొట్టి తెచ్చి కెమికల్స్ ఉపయోగించి చేస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు మనం హవనం పెడితే స్మోక్ అనేది వచ్చేది కాదు, ఇల్లు వాతావరణం పరిశుభ్రం. ఇప్పుడు మొత్తం నల్లగా ఇల్లు తయారవుతుంది. ఇంతకు ముందు ఉపయోగించిన సమిధ ద్వారా వాతావరణం పరిశుభ్రీకరణ జరిగేది, కానీ ఇప్పుడు వాతావరణ కాలుష్యం పెరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో వేసే ఘీ, మంచి నెయ్యి ఉండేది ఇంతకు ముందు హవనంలో ఉపయోగించి. ఇప్పుడు అటువంటి నెయ్యి మనం తెస్తున్నామా? ఆలోచించండి బాగా. అటువంటి నెయ్యి భగవంతునికి పవిత్రమైన నెయ్యి, చాలా విలువైన నెయ్యి ఇవ్వగలుగుతున్నామా? ఇవ్వకపోతే ఎందుకు చేస్తున్నాం ప్రశ్న. తర్వాత దాంట్లో వేసే సమిధ కూడా చాలా కెమికల్స్ ఉపయోగించి చేస్తున్నారు. మనం వేసే ధాన్యాలు కూడా చాలా పెస్టిసైడ్స్ ఉపయోగించి లేదా దాంట్లో ఎటువంటివి కెమికల్స్ కలుపుతున్నారో మాకు తెలియదు. కాబట్టి బాగా దీని వైపు దృష్టిని కేంద్రీకరించండి. హవనం చేసే ముందు మనం ఉపయోగించే సమిధ సరిగా ఉందా, ఉపయోగించే ధాన్యాలు పవిత్రమైనవా, మళ్ళీ ఘీ కూడా మంచి శుద్ధమైన ఘీ వేస్తున్నారా అనేది చూడండి అని చెప్తున్నారు. మనకు తెలియకుండానే ఇలా చాలా విషయాల్ని మనము చాలా రోజులుగా చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇంకొక ఉదాహరణ చిన్న కథ ద్వారా గురువు గారు చెప్తున్నారు. వెనకటి కాలంలో ఒక పెద్ద మనిషి రోజు భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక మూలకు వెళ్ళి, పెద్ద ఇల్లు ఉండేది కదా, ఏదో ఒక క్రియను చేసి వచ్చేవాడు. ఆ మూలకు ఎవరికి తెలిసేది కాదు. అందరు ఏమనుకున్నారు, అక్కడ వెళ్ళి ఏమో పూజ రిచువల్ చేసి వస్తాడని అనుకున్నాడు. కానీ ఆయన వెళ్ళి ఏం చేసేవాడు, మనం అన్నం తిన్న తర్వాత మన దంతాల మధ్య ఇరుక్కుపోయిన అన్నం గాని వేరే పార్టికల్స్ ని తీస్తాం. సో ఆయన టూత్ స్టిక్ అంటారు. ఆ టూత్ స్టిక్ ని ఉపయోగించి తన నోట్లో ఉన్న పరిశుభ్రం చేసేవాడు. చాలా రోజులుగా జరిగేది. ఎప్పుడు వారి పిల్లలు అక్కడ వెళ్ళి గమనించేది. ఒక్కసారి అలా ఏం చేస్తున్నాడో తెలియకుండా నాన్న చనిపోతాడు, పెద్ద మనిషి. అందరు కూడా అక్కడ ఆ స్టిక్ ఉండేది, ఆ స్టిక్ వెళ్ళి పూజ చేసేవాడు అని చెప్పి ఆ టూత్ స్టిక్ ని పూజ చేసేవాళ్ళు. కొన్ని రోజులు వాళ్ళు చాలా ధనవంతులయ్యారు. ఇంతకు ముందు కలపతో చేసిన స్టిక్ తీసేసి ఇప్పుడు బంగారు స్టిక్ తయారు చేసి ఆ బంగారు స్టిక్ ని వాళ్ళు పూజిస్తూ వచ్చారు. దీంట్లో ఏమైనా అర్థం ఉందా చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి వారి ఇంటికి వచ్చి ఒక మహాత్ముడు అడుగుతారు, ఏం చేస్తున్నావు ఇట్లా అంటే, అరే ఇది టూత్ స్టిక్ దంత ధావనం, దంతంలో ఇరుకున్న ఆహార పదార్థాలని తీయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, మరి ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారని మహాత్ముడు సంతుడు అడుగుతారు. అప్పుడు వాళ్ళకి జ్ఞానం జరుగుతుంది. ఇలా జనరేషన్ టుగెదర్ 2-3 జనరేషన్స్, 5-6 జనరేషన్స్ అలానే గుడ్డిగా అంధవిశ్వాసంతో మనం చాలా విషయాల్ని ఫాలో అవుతున్నాం. మరి వాటి అవసరం ఉందా గురువు గారు అడుగుతున్నారు. అదేవిధంగా మనము పూజ చేసిన తర్వాత చరణామృతం సేవిస్తాం. ఆ చరణామృతం మరి ఇంతకు ముందు అయితే శుద్ధమైన ఘీ, పంచామృతం అనేవాళ్ళు. శుద్ధమైన పెరుగు, నెయ్యి, పంచదార, అని ఇవన్నీ దొరికాయి. మరి ఇప్పుడు అవన్నీ దొరుకుతూ ఉన్నాయా? అలా దొరకకుండా మీరు ఆర్టిఫిషియల్ గా చేసిన పంచామృతం స్వీకరిస్తే మీ యొక్క ఆరోగ్యం దెబ్బతినదా? ఆలోచించండి.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రసాదం. మనం పెట్టే ఇంట్లో స్వతహాగా చేసుకున్న ప్రసాదం అతి పవిత్రమైనది. బయట మీరు చాలా స్వీట్ షాప్స్ నుంచి లేదా రెడీమేడ్ ప్రసాదాన్ని మీరు తెస్తున్నారు. వారు ఎటువంటి వారు ప్రిపేర్ చేశారు, ఎటువంటి నెయ్యిని ఉపయోగించారు, ఎటువంటి కెమికల్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి అనేది మీరు చూడడం లేదు. కాబట్టి ఇంట్లో స్వతహాగా పవిత్రమైన మనసుతో పవిత్ర వాతావరణంలో చేసింది మనకు అది భగవద్భక్తిని, జ్ఞానాన్ని మరియు శుద్ధ భావనని ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము చాలా సార్లు మంత్ర జపం చేస్తూ ఉంటాం. జపం వేరు, మంత్ర జపం వేరు. సో గురువు ద్వారా స్వీకరించి సక్రమంగా రాగంతో లేదా స్వస్వరంతో వాటి యొక్క వ్యాహృతి అంటారు, వ్యాహృతిని సరిగ్గా పలుకుతూ బీజాక్షరాల్ని పలుకుతూ మనం చేస్తే అది మంత్ర జపం అవుతుంది. అది కూడా ఇంతకు ముందు రాసిచ్చేవాళ్ళు కాదు, గురువు శిష్యుని చెవిలో మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసేవాడు. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మంత్ర జపం అంటే కేవలం చదువుతున్నాం ఫాస్ట్ గా, చక 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 మెకానికల్ గా. సో అలా మంత్ర జపం చేయడం ద్వారా లేదా టేప్ రికార్డర్ పెట్టినట్టు అలా చేయడం ఏమైనా లాభం ఉందా అనే ప్రశ్న గురువు గారు అడుగుతారు. ఏదని చెప్పడం లేదు, సరిగ్గా చేయండి, అర్థం చేసుకోండి, దాని యొక్క రిజల్ట్ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని, బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని, భగవత్ ప్రాప్తిని పొందండి. కేవలం ఒక యాంత్రికంగా మందకోడిగా వాళ్ళు చేసి వస్తారు, నేను చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఏమైనా లాభం ఉందా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి భగవద్గీత అందరూ చదువుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు భగవద్గీతపై చాలా కామెంటరీస్, 150 కామెంటరీస్ ఉన్నాయి. ఎవరెవరికి ఎలా అర్థమైందో వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అని మరి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన విధంగా ఎవరైనా చెప్పగలుగుతున్నారా? శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ఉద్దేశం ఎవరికైనా ఉందా అనేది తెలుసు. లేకపోతే శ్రీకృష్ణుని వదిలేస్తున్నాం, ఎవరో చెప్పిన దాన్ని పట్టుకొని ఉంటున్నాం. మరి అలా చేస్తే మరి మనం ఎక్కడ ఉంటాం తెలుసుకోండి. ఈ అన్ని విషయాలు కూడా నా యొక్క పర్సనల్ దృష్టి ద్వారా చెప్తున్నాను. బాగా ఆలోచించండి. ఇది చేయాలి, చేయొద్దని చెప్పడం లేదు. మీరు అర్థం చేసుకొని మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు చేయవచ్చు అని